Okay. Right, now kita akan tengok, kita recap sikit lah ya, effect of indirect tax on equilibrium. So, the effect of tax adalah bila government impose tax, dia akan effect producer lah ya. So, cost akan meningkat, cost will increase and the supply will decrease. So, the supply curve will shift to the left, right? So, what will happen? The price will increase and the quantity decreases, and consumer and producer will share the burden of tax, yeah. And the amount of tax paid by consumer or producer depends on the elasticity, elasticity of demand and supply. Okay, kalaulah demand demand less elastic, in elastic demand, consumer will pay more tax, and if the demand is elastic, producer will pay more tax, right? So that is for tax. Now we're going to look at the subsidy. Okay, so untuk subsidi, kita tak boleh tengok slide sebenarnya sebab dia berbeza lah, ya, berbeza dengan yang sebenarnya. Dia ada kesilapan dalam textbook yang lepas, textbook yang tahun dulu lah. Yang ni saya buat nota ni masa tahun yang saya baru-baru jadi lecturer. Okay, jadi boleh tak semua refer to your textbook now? Ya, refer to your textbook, page 121 until 123. Okay, so saya tutup balik lah yang ni. So everybody you refer to your textbook, alright? So kita tak refer dengan slides lah. And saya juga dah share gambar yang textbook ni lah. Right, so we refer together with the textbook, page 121. Right, so what will be the effect of subsidy? Okay, so the effect of subsidy, the opposite of tax. Okay, subsidy is actually any aid, bantuan given by the government to producer, especially farmers, those who engage in agriculture sector in order to encourage their production, for goods and services. And then the effect of subsidy kita panggil sebagai negative tax. Maksudnya di sini dia punya effect adalah opposite of tax, right? So apabila government give subsidy to producer, the cost of production will reduce. So bila cost reduce, the supply will increase and the supply curve will shift to the right. Okay, so that is the effect of subsidy. So kita tengok diagram, page 122, figure 4.12. So that is how the subsidy punya, the effect of subsidy on market equilibrium. So first of all, kita kata supply before tax adalah S0, SO, and intersect dengan demand. So the equilibrium is at E0 and the price is 18 and quantity is 10 units. So when government gives subsidy, so it will increase the supply curve shift to the right, supply after subsidy, and there is new intersection, new intersection between new supply and the demand at E1. So now price reduced to PB, PB 16 ringgit and quantity increased to Q1 15 units. Okay, so kenapa ada PB di situ? PB ni adalah price of buyer, price of consumer. So itu adalah harga yang consumer akan beli. $16 lah, $16 adalah price consumer akan beli. And nampak tak price di atas itu price S. So price S, PS adalah $20. So that is basically the price of seller. Harga untuk seller, harga untuk producer.
Now, kita nak tengok the incidence of tax. Ya, the incidence of tax. Okay, the effect of subsidy tadi apa? Price reduce. Ya, price reduce from 18 to 16 and quantity increases from 10 to 15. Alright. Okay, kita nak tengok the incidence of tax. Okay, so now di manakah producer akan producer akan bayar dan berapakah subsidi, the incidence, it's not the incidence of tax, sorry, the benefit of subsidy. Okay, so apakah benefit of subsidy kepada producer dan consumer? So kita tengok table 4.6. So price before subsidy dibagi tahu 18, quantity before subsidy 10 units, price after subsidy 16 and quantity after subsidy 15 units. Okay, per unit subsidy received by consumer berapa? Ya, 18 tolak 16, $2. Dan per unit subsidy received by producer berapa? 20 minus 18, $2. And total subsidy received by consumer, $2 times new quantity, $2 times 15, 30. Dan total subsidy received by producer sama juga, $2 times 15, $30. And per unit subsidy given by government, so berapakah government bagi subsidi secara per unit? 20 tolak 16, $4. Dan berapakah subsidi, total subsidi yang government berikan? $4 darab 15, $60. Alright, so dia a bit different from tax. Dia ada sedikit perbezaan lah. Macam tax kita kira cara lain dan untuk subsidi ni dia lain sikit. Alright, so kalau kita lihat di situ, cara nak tengok price PB adalah price buyer di bawah dan price S adalah price seller. Okay, and of course the benefit of subsidy depends on the elasticity jugalah. Ya, kita tengok table 4.7 and figure 4.13, page 123. Okay, so kalau kita tengok figure A, demand less elastic than supply atau demand inelastic. Bila demand inelastic, demand curve is steep. Yes, steep. So kita akan lihat buyer will receive most benefit. Ya, buyer yang akan receive benefit yang banyak. Dan sekiranya demand more elastic than supply atau kita kata demand is elastic, supplier or seller will receive most subsidy. Ya, dia akan receive banyak subsidi producer untuk demand elastic. Right? So untuk subsidi dia ada dua jenis sahaja, sama ada elastic demand, inelastic demand. Okay? Right. So kita cuba lihat juga sample question. Okay, kita tengok sample question 4.7. Explain the effect of subsidy on vegetables and draw an appropriate diagram. Okay, so lukis diagram effect of subsidy itu and then explain. Right? So it's not that difficult lah kan? Okay, boleh faham ya untuk subsidi ni? Boleh. Boleh. Alright. So the last part in this chapter is kita nak belajar price control from Islamic perspective. Page 124 and 125. Okay. Okay, so saya dah share juga dalam group. Okay, so kita nak tengok dalam Islam macam mana pula pasal price control ni. Price control ni yang price ceiling, price floor tu lah. Okay, so in Islam the equilibrium price and quantity determined by market forces, right? Maknanya di sini harga yang ditentukan dalam pasaran tu merupakan benda natural, ya, natural
itu adalah satu natural process di mana harga ditentukan oleh pasaran, demand dan supply. Okay, jadi ya Islam memang recognize that lah, ya, maknanya itu adalah permissible. Harga ditentukan oleh pasaran. The fairness or unfairness of the equilibrium price and quantity depends on the producer and consumer themselves. Jadi keadilan tersebut adakah fair atau tidak, harga tu depends on consumer and juga producer lah. So if the price being manipulated by the producer to serve their self-interest and this negatively affects the society, the market price is not just and fair. Maknanya di sini, sekiranya berlaku penipuan dan sebagainya daripada pihak producer, that one baru kita panggil sebagai berdosa dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Okay? So yes, Islam recognizes the determination of price and quantity by market forces as fair, as long as both the producer and consumer responsible, sincere and honest. Okay, maknanya macam jangan tipu. Kalau kita buat timbang macam producer tu jual sayur-sayuran, buah-buahan, jangan tipu timbangan. So scale tu kena betul. So itu merupakan satu proses yang kita kata apa, kalau dia buat perkara tu jujur, then it is fair. Harga tu fair. Dan sama juga kepada kita, consumer janganlah terlampau banyak sangat minta kurang dan sebagainya kan, minta kurang harga. So dia tidak fair kepada producer pula. Right? So that one maknanya kita, consumer and producer tu memainkan peranan yang penting dalam menentukan harga. Okay? So this one from scholar lah, scholars pernah mengatakan this pasal determination of price and quantity dalam Islam. Ibn Khaldun described the concept of shortage of imported goods in his famous work Al-Muqaddimah. He mentioned that if the imported goods are few and rare, the prices of this good would increase. Ya, maknanya yes, Ibn Khaldun pernah menceritakan tentang kekurangan barang yang diimport. Sekiranya barang tu berkekurangan, fair untuk harga meningkat. Ya, harga meningkat itu adalah perkara yang fair lah. Ya, dia tidak melanggar hukum agama. Yeah, this means that when the quantity of the goods are limited, their price will increase and it considered fair in Islam. Ya, maksudnya kita tak boleh kata barang tu kekurangan tapi bila producer naikkan harga kita kata oh ini unfair lah apalah apa. Tak semestinya unfair. Ya, so kalau barang tu memang berkurangan, of course harga akan naik. That it is fair in Islam. And also he explained that the price of goods also depends on the distance between nations. Ya, kalaulah kita barang tu kita import daripada negara luar, kita import daripada Thailand dan kita import daripada Japan. Kalau daripada Thailand mestilah lagi murah dia berbanding Japan sebab Thailand dia lebih dekat distance dia dengan Malaysia berbanding dengan Japan. So the longer ataupun kita kata when the distance are far, then of course the price of transportation tu mahal, then the price of goods juga akan mahal lah. Right. Other than that, Ibn Taymiyyah also explained the concept of shortage and surplus in detail. He stated that the rise or fall in price is not always due to injustice, but also due to the shortage or surplus or decline in the imported goods demanded by people. And yes, bila berlaku shortage, of course akan meningkatkan harga. Okay, and Islam pula rejects the practice price fixed or controlled by anyone unless this is deemed necessary, and government may intervene for the benefit of society. Okay, the act of fixing the price is actually not permissible in Islam. So anyone cannot fix the price. Actually lah sebenarnya dalam Islam tak ada sesiapa pun yang boleh fix the price ataupun tentukan harga. So harga perlulah ditentukan secara natural forces, secara market demand lah. Okay. Tetapi sekiranya necessary, sekiranya perlu, then government akan intervene dan fix the price. Okay. Prophet Muhammad SAW rejected the request by the people of Medina to fix the price in market. A hadith reported by Anas states that one person came to Prophet SAW and requested him to fix the prices in the market, but he refused. Another person came and made the same request, and Prophet said, it is Allah SWT who pushes the price up or down. I do not want to face him with the burden of injustice. So this hadith clarifies that the determination of price should be made by the market
and it is not in the hands of or power of anyone. So during Prophet time juga, Nabi Muhammad SAW, masa tu memang adalah harga tidak menentu. Jadi ada orang datang mohon Rasulullah untuk fix the price. Tetapi Rasulullah refuse to do so sebab dia tak nak berlakunya unfairness lah. Jadi tak nak nanti berdosa. Okay, tetapi bukanlah kita kata memang haram lah 100% haram, tidak. Ya, maksudnya di sini bila perlu, bila harga tu menyebabkan producer unfairness kepada producer, then yes, government boleh fix price floor. Bila dia harga tu terlalu tinggi dan harm consumer pula, yes, government can implement price ceiling. Ya, jadi kita kata bila necessary sahaja, yes, government yang kena intervene. Ya, government yang fix the price. Tetapi sekiranya benda itu tidak perlu, then tidak perlulah government fix the price. So dalam Quran juga adalah beberapa verses berkenaan maximum price, minimum price and so on. And of course berkenaan dengan tidak boleh sorok barang. Okay, contohnya and for all who hoard up treasures of gold and silver and to spend them for the sake of God, give them the tiding of grievous suffering. So kita tak boleh sorokkan barang lah, sebab tu producer dia suka sorokkan barang, nak naikkan harga barang. So itu adalah haram lah. Yeah, of course kalau orang Islam tahulah, kalau orang bukan Islam dia tak tahu, then dia memang akan buat lah. Kan? Tetapi kalau orang Islam tidak boleh. Okay. Give therefore full measure and weight in all your dealings and do not deprive people of what is rightfully theirs and do not spend corruption on earth. So ini berkenaan dengan timbang. Ya, bila kita timbang tu kena tepat. Sebab ada producer yang dia timbang tu dia tidak menghala ke, dia tidak, sebenarnya timbangan ni kita kena menghala kepada consumer, bukan menghala kepada producer. So kita kena timbang tu menghala kepada consumer, so dia tahu okay, dia memang betul-betul skill dia betul. Dia punya jarum apa tu dekat kosong, bukan dekat 2 atau dekat 3. Kadang-kadang producer ni pandai lah kan, ya, dia pandai ni lah, dia pandai bega-bega apa tu skill tu kan, supaya dia timbangan tu lebih berat. Okay, all you who believe, be ever steadfast in your devotion to God, bearing witness to the truth in all equity and never let hatred of anyone lead you into the sin of deviating from justice. Maknanya ya, kita kena itulah ya, kena ikut apa yang telah dilandaskan oleh agama Islam. Right? Itu sahajalah untuk this chapter. Okay, so far okay? Okay, madam. Okay, madam. Okay, hari tu saya ada minta buat soalan teks kan? Okay tak? Yang soalan 3 tu. Ke macam tak dapat juga jawapannya? Susah sikit, madam. Susah sikit kan? Okay, macam soalan 2 tu senang, soalan 3 susah sikit. Tak apa, saya akan bagi jawapan tu. Ya, saya akan bagi jawapan. Saya try lah, saya pun tak sempat nak lukis diagram lagi. Busy sikit. Tak apa, saya nak you all tambah satu lagi boleh? Buat subsidi pula. Subsidi question number 4. Page 133. Boleh tak? Okay. So saya akan bagilah jawapan untuk question. Mana yang saya tak bagi lagi jawapan 1 dah ada ke? Ke memang tak dapat lagi? Semua jawapan ni. Satu buat dah. Dah buat. So maknanya kita dah bincangkan jawapan soalan 1 dengan 5. Cuma jawapan 2 pun kita dah bincang. Saya rasa jawapan nombor 3 dengan 4 ni yang you nak buat je, yang belum kan. Okay, so buat dulu soalan 4 and then kita discuss the answer lah later. Atau saya bagi jawapan saja dalam WhatsApp group. Boleh? Okay. Okay. So itu sajalah. Since malam hari tu you dah buat test kan, mesti dah penat dah baca, betul tak? Nak menghadap subjek ekonomi je kan? Betul. Okay, tak apalah. So kita habis awal boleh? Boleh. Okay, you all continue dengan chapter soalan nombor 4 tu boleh? Boleh. Boleh. Sekejap lagi saya bagi jawapan insyaAllah, kalau saya sempat hari ni.
Okay, kalau tak ada apa, alhamdulillah lah kita dah habis untuk chapter 4. And next week kita akan masuk chapter number 6. Ya, kita masuk chapter 6 terus. Chapter 5 tu kita delay dulu, kita defer dulu, kita tunggu dulu. Ya, masuk chapter 6, production, theory of production and also cost. Right, okay, so if there's anything else, thank you so much. Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. Madam. Thank you, Adam. Welcome.